Bayan samun affiliate product ko affiliate program da za a yi promoting na link a samu kuɗi a affiliate marketing, babbar matsalar affiliate marketing beginners shine ta ina za su yi promoting na product ɗinsu ko kuma yaya ake promoting na product. Idan wannan shine matsalar ka, wannan bidiyon naka ne, domin a cikin wannan bidiyon na keɓance hanyoyi guda uku wanda su ne mafi yawa a faɗin duniya ake amfani da su domin promoting na affiliate links, kuma ana samun commission da kuma samun traffic domin promoting na affiliate marketing product ko kuma in ce affiliate product. Kowacce hanya daga cikin waɗannan hanyoyin guda uku idan muka fasa ta za mu ga ta kasu zuwa kashi daban-daban. A cikin wannan bidiyon zan yi covering na komai da kake buƙata akan hanyar da ake promoting na affiliate product da kuma yaya ake bi, waɗanne dabaru ake bi domin promoting na affiliate product. Sabida haka ku kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Idan kun amfana da wannan bidiyon kada ku manta da mana subscribing, liking da kuma sharing na wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Da yawa muna promoting na affiliate product ne a makance, ba tare da la'akari da cewa suwa za mu tunkara da wannan product ɗin ba, wato target audience. Sa'annan menene matsalar su? Shin wannan product namu zai iya magance wannan matsala ɗin? Ka sani a matsayinka na mai promoting na affiliate product to kai problem solver ne. Shi kuma target audience wata matsala ce ke da ita, da haka yana buƙatar solution akan wannan matsala ɗin. Wannan shine dalilin ma da zai danna akan wannan link naka ko ya danna akan wannan product ɗin ya je ya siye shi ya yi amfani da shi. Saboda haka wannan key points ne da mafi yawa muke mantawa da su. Bana tunanin a kwasa-kwasan da ake sayar muku online ana sanar da ku irin wannan, domin kuwa ana ce muku kawai ku yi share ne akan WhatsApp, shi ma wani ya je ya siya wannan ainihin course ɗin ku samu commission ta wannan, wanda ba shi ne asalin abin da affiliate marketing yake nufi ba, kuma ta haka ba za ka fahimci affiliate marketing ba kwata-kwata. Misali kana promoting na product wanda yake magana akan rage ƙiba, kaga target audience naka dole mutane masu ƙiba kenan, su kake yin targeting da wannan. Ba za ka kai irin wannan product ɗin ba ga mutum ramamme ka ce mishi maganin rage ƙiba, to shi na ga ƙibar da zai rage ballantana har ya siya wannan product naka. Don haka kaga target audience naka shine mutane masu ƙiba. Menene amfanin wannan product ɗin nasu? Shine zai musu maganin matsalar su ita ce ƙiba. To dole sai kun kula da wannan, yana da matuƙar muhimmanci sosai kamin promoting na product. So idan har ka fahimci wannan baka da matsala, so kai tsaye mu je ga hanyoyi uku da ake promoting na affiliate product. Hanya ta farko ta promoting affiliate product shine content creation. Content creation shine ƙirƙirar wani abu kana ɗorawa akan internet kamar blogs, videos da dai sauransu. Wato babu wani abu guda ɗaya da za ka aikata shi sau ɗaya kuma ka ci gaba da amfani da shi sama da shekara 50 kamar content creation. A yanzu idan kai creating na content sau ɗaya kai promoting na wani affiliate product sama da shekara 50 za ka iya samun kuɗi da wannan product ɗin, alhali sau ɗaya kai wannan aikin, kai ma ka manta da kai wannan aikin amma kana samun commission matuƙar mutane suna ziyartar wannan content naka kuma suna yin amfani da wannan product ɗin da kai promoting. Mu ɗauka kamar creating na ainihin blog post a cikin website, wanda already na yi bayani akan ya za ka ƙirƙiri website. Idan ba ka ga bidiyon ba za ka iya dannawa akan description ko link da zai bayyana domin kallon bidiyon. Wanda a cikin website ko a cikin blog guda ɗaya za ka iya promoting na affiliate product guda 10, kamar yadda zan nuna mana a ƙarshe. Bayan na nuna mana hanyoyin da ake promoting na affiliate product, zan nuna mana kuma yaya ake promoting na affiliate product ɗin. Ka duba akan Google za ka ga misalai da yawa na website da suke samun millions of views, wato million of people visiting their website, kuma suna promoting na affiliate links daban-daban, suna samun commission da shi over and over again. Ka duba a cikin YouTube, TikTok, Instagram za ka ga bidiyoyi da dama waɗanda a ƙasa za ka ga sun sa product link in the description ko product link in bio. Duka waɗannan suna promoting na wani affiliate product ne ta hanyar waɗannan bidiyoyin da suke yin creating. Ƙarƙashin content creation akwai product review. Ta hanyar product review za ka iya promoting na affiliate product, ma'ana za ka zo ka yi bayani, ka yi reviewing na wannan product ɗin, wataƙila ma
ka yi bayani akan step by step, daga ƙarshe sai ka yi recommending na wannan product ɗin ko kuma wani product ƙarƙashin wannan review ɗin da kake yi na wannan product ɗin. Daga ciki akwai product comparison, so za ka ɗauko product da wani product sai ka yi comparison between the two products. So sai ka yi da ƙarshe za ka yi recommending na cewa masu bibiyar wannan blog ɗin naka ko bidiyon naka su je su yi amfani da wannan product ɗin, kuma duk wanda ya je ya yi amfani da link naka za ka samu commission kowane lokaci na ko da bayan shekaru kenan. Kada ka damu idan baka fahimci me nake nufi ba, ga shi wannan bidiyon zan nuna ya ake yin irin wannan promoting ɗin da nake bayani a yanzu. Kai dai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon. Hanya ta biyu da mutum zai iya promoting na affiliate product shine ta hanyar creating na wani tools, wato ainihin software kenan, kamar application ko kuma wani online tools kamar irin website haka, wanda za ka iya ƙirƙirar wannan kuma sai ka yi offering na wani service akan wannan, ta inda za ka samu damar promoting na affiliate link a cikin wannan software naka. Misali akwai recommendation system. Wannan recommendation system ɗin, misali ina so in yi hosting na website, zan iya zuwa in faɗi sunan website nawa, wanne aiki zan yi da wannan website ɗin a cikin wannan system ɗin. So shi zai recommending na cewa misali yi amfani da hosting ga, ko yi amfani da kaza, ko yi amfani da kaza, ita ta dace. To wannan recommending ɗin da zai yi, ai zai bani link wanda zan danna in je in yi amfani da wannan website ɗin. To ta wannan hanyar shi mai wannan ainihin tools ɗin, wato mai wannan website ɗin, ya yi ainihin offering na affiliate links nashi ta wannan wurin. Ina dannawa na je na yi amfani da shi, na yi amfani da product ɗin, zai samu commission ta hanyar wannan amfani da na yi da shi. So akwai irin su da dama, kamar irin website ɗin zai baka dama ka yi ainihin ƙirƙirar ma brand naka suna. Ƙila kana son ka buɗe YouTube channel, za ka zo ka saka description sai ya baka suna, ya kawo maka sunaye da yawa ka zaɓa. So daga ciki zai iya maka recommending na wani product, ƙila ka je ka yi amfani da shi domin yin logo da wasu abubuwa. So duka ta wannan hanyar ana promoting na affiliate product. So sai dai irin wannan hanyar mafi yawa ba kowa ne cika amfani da ita ba. Mafi yawa irin developers su suka cika amfani da ita, ko kuma wanda zai je ya sa a ƙirƙira mishi software ko kuma ainihin tools wanda zai iya amfani da shi domin yin wannan. Amma babu shakka ita ma hanya ce da ake samun kuɗi da ita akan affiliate marketing. Hanya ta uku da ake promoting na affiliate links ita ce ta hanyar ads, wato talla. Shi ne ta hanyar ba third party tallata wannan product ɗin, wanda shi kuma wannan yana buƙatar ka yi creating na landing page, ma'ana ka mallaki website ko kuma landing page wanda za ka ba da talla na wannan product ɗin, a tallata maka shi zuwa ga akan internet, zuwa ga mutanen da kake so wannan product ɗin ya kai zuwa gare su. Duka waɗancan, musamman na sama ɗin na farko, za ka iya yin shi for free, amma wannan na biyu da na uku ɗin, idan kana buƙatar ka samu kuɗi da shi to dole sai ka saka kuɗi. Misali software, kaga idan kai ba developer bane ba za ka iya ƙirƙiranta ba, dole za ka biya a ƙirƙira maka irin wannan software ɗin, kaga za ka saka kuɗi. Idan kuma talla za ka bayar, misali akwai Facebook ads, akwai Google ads, akwai TikTok ads, duka waɗannan talla ne, kamfanoni ne da za ka ba su talla, su tallata maka product naka zuwa ga mutane, kuma ka sayar ka samu commission. So wannan hanyar ta uku ita ma mutane suna amfani da ita sosai da sosai. Wato idan kana da ɗan budget naka, maimakon ka je ka yi wani amfani da shi ta wani waje, a'a, sai ka samu wani affiliate product wanda ka san yana ba da conversion, ma'ana ana sayen shi yana tashi a wannan lokacin. So sai ka zo ka yi campaign, ka ƙirƙiri campaign, ka ba ƙila Google talla, zai tallata maka zuwa ga mutanen da ya kamata su sai wannan product ɗin. So suna sai wannan product ɗin, kana samun commission. Ɗan abin da ka saka wataƙila ma a ciniki ɗaya, idan ka yi sales guda ɗaya za ka mayar da wannan kuɗin, kaga kuma za ka iya samun mutane sun sai wannan product ɗin over and over again ta hanyar tallatawa. Da haka hanyar talla ma kamar Facebook ads, Google ads da dai sauransu, a TikTok, duka ana ba da irin wannan talla ɗin ta product, kuma hanya ce da ake promoting na affiliate products. So waɗannan hanyoyi uku kenan a taƙaice da za ka iya promoting na affiliate product. So yanda ake promoting na affiliate product shine, zan ɗauki misali akan abin da ya shafi misali comparison. Mu ɗauka ka samu link wanda za ka promoting na Samsung S4 Ultra da kuma ainihin iPhone 15 Pro Max.
To a nan za ka iya comparison a tsakaninsu. Misali, za ka iya cewa iPhone 15 Pro Max versus Samsung S4 Ultra. So a nan za ka iya ainihin yin comparison ka ce which one is the best. So za ka zo ka yi bayani misali akan battery, camera, price da dai sauran abubuwa. So shi kuma akwai wani wanda daga ciki yana son ya sayi ɗaya daga cikin waɗannan. Kun ga matsalar shi yana son ya san wacce ce the best a cikinsu. Da haka zai zo yin searching. A lokacin da yake searching zai karanta kowacce ga wannan, wannan zai ga wannan ga inda tafi wannan, wannan ga inda tafi wannan. So daga ƙarshe ka taimaka masa wajen yanke shawarar wacce zai saya daga cikinsu a yanzu. So already kana da links ɗinka na duka waɗannan wayoyin da kake magana wanda affiliate link ne. So kawai zai je ya danna ya sayi ɗaya daga cikin waɗannan, musamman ƙasashen da suke siyan kaya online. Shi kenan idan ya sayi ɗaya daga cikin waɗannan kana da commission. Kuma wannan za ka iya yin shi a blog post, za ka iya yin shi a videos. So duka za ka yi amfani da wannan strategy ɗin ka yi promoting na affiliate link. So ta irin waɗannan hanyoyin ake promoting na affiliate link. Kaga kai tsaye ba zan ce hey ga link nawa ka yi amfani da shi ka je ka siyi waya. No, ba haka ake promoting na affiliate product ba. A'a, bayani za ka yi ta wannan bayanin da kake yi, ka yi amfani da link naka ta inda mutum ko da ya yi interesting zai danna wannan link ɗin ya je ya siya. Misali ina magana akan abin da ya shafi website, kamar irin hosting na website. Zan iya cewa ga wani list na 10 cheapest hosting providers. So daga nan zan yi listing ɗinsu, ina bayani akan kowacce. Ta hanyar wannan bayanin zan yi amfani da affiliate link nawa wanda kowacce ta burge ka daga ciki ka je ka yi amfani da ita, zan samu ainihin affiliate commission. So yanda ake promoting na kaya kenan. Haka ake yi a cikin bidiyo, haka ake yi a cikin ainihin blog post. Ba kamar yadda mutane suke yi ba, kai tsaye zo ga link nawa ka je ka sayi product in samu commission. No, ba haka ake yi ba. Duka ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan wannan bidiyon ya cancanci ka masa liking, kai masa liking, sannan kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Idan kuna ganin akwai wani website ko wani technology da ya kamata a bidiyo akan shi, za ku iya sanar da ni ta comment. A koda yaushe ina maraba da comment ɗinku. Ina godiya da kasancewa da kuke tare da mu. Kada ku manta da subscribing domin kasancewa da bidiyoyinmu na gaba.